screen. Первый слайд можно, пожалуйста. Это первый слайд. Тунчель, can you hear me? Can you hear me? Do you see me? Yes, I can see you perfectly. Do you see my bow tie? I don't see myself. Да, мы с Anyway, Тунчелем настраиваемся, да, он говорит, вы видите мою бабочку. If possible, I forget all my Russian language. Я забыл весь свой Поэтому, если можно, повторите по-английски. Okay, would you like to see the first slide? This is the first slide on my screen. Yeah. I think we have shared it. Am I right? You can share the slides and play the music, and this will allow us to shut the mics. Just one moment, please, because I think I'm sharing. Do you see my desktop? No, we can see you. Мы сейчас настраиваем экран и сверяемся, кто что видит на экране. How do I share that? I was just sharing. It's on the bottom. It's a green button. It's a green button. It says share screen. It's right in the middle of the bottom lane. This is an Apple, so let me see where it is. It is not here. The slideshow play is okay, but I don't know how do we share it here. I think I should go back to. I have to go back to the. I was. Where am I? PowerPoint. No. Orası değil, şey değil. Presentation Russia. Am I on Zoom? Do you see me on Zoom at the moment? Yes, I can see you on Zoom. Tuncel, if you want, I can go through your slides because I have your slides. If this allows me to share, I can... Okay, just a second. Give me a second. Okay, please. Я предложила открыть слайды сейчас. Okay, no problem. Так. Ксения, может быть, вы слайды откроете? Сейчас я их быстренько найду. Так. Okay, now I can see myself. Oh, and we can see your bow tie. Мы можем видеть прекрасную бабочку. Да, My wife made it for me. For Russia. Ксения, вы видите слайды? У вас есть слайды? У меня есть слайды, да. Если, Юля, у тебя получается транслировать, будет удобно, если ты, но если нет, то я... Да, сейчас, секунду тогда. Сейчас я просто не была совсем готова. Сейчас я открываю. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, мне их нужно прям секундочку подгрузить. Так, вот они. Да, если будет удобно, я буду переводить и заодно показывать. Так, сейчас, секунду. I see the green point, share screen. Should I try it? Yes, exactly. That's the button. That's the button. Tuncel, that's the button. It is here. Yes. Yes, you press the button. Okay, this is... Yes. Yes, you press the button, and then I pressed it, and now it says it is. And this is my PowerPoint. My PowerPoint is here. Ксения, давайте вы включите слайды, потому что они у меня не подгружаются. Почему-то у меня на русском языке слайды. Да, конечно. Да. Tuncel, I have your slides in Russian. I think it's better to show them in English. So just a second, okay? Да, секундочку. Now, do you see them? Do you see my desktop? No, we see you right now, and Ksenia is sharing your slides. So we will see them in a second from your computer. Okay, then in that case, I'm taking off mine. Okay. Oh. How are you? Как у вас дела? Я очень хорошо. But I was speaking,
I'll speak in English because I have forgotten my Russian language. Я буду сегодня говорить по-английски, потому что я свой I see русский all the slides подзабыл. together. Да, я сейчас вижу слайды. But I will pause so that my friend can translate for us. Да, я буду делать паузу, чтобы была возможность перевода. Добрый день, Moscow. Добрый день, Russia. It has been many years that I haven't been to this country. Я уже давно не... About 33 years ago. It was 33 years ago I came here for the first time. Я очень давно не был в России, но первый раз я приехал в Россию 33 года назад. I was 33 years old, and I thought that it was my birthday, and I said, Russia is going to bring me good luck in my life. And it Мне тогда было 33 года, когда я первый раз приехал в Россию, и у меня был день рождения, и тогда я подумал, что Россия должна мне принести много удачи. We had stayed in Hotel Cosmos, Gastinice Cosmos, and we had that exhibition at the center of Wadenka. This is the exhibition center. И я останавливался в гостинице «Космос», и тогда была выставка на ВДНХ, и мы туда ходили. I had stayed about 2 weeks in Moscow, and I was fascinated with its beauty. I was fascinated with its everything, the culture, the buildings, people. It was an unforgettable experience. Я находился там 2 недели, и меня восхищало абсолютно все. Меня восхищала культура, здания и люди. And then I came back to Turkey. I remembered one street in Moscow. It was a very long street on the way to hotel from the center. That was Prospect Mira. И я, когда вернулся, у меня в памяти запечатлелась одна улица. Это была очень длинная улица. Это был проспект Мира, который шел к моей гостинице. And then I asked my friends in Russia, what is Mira? И потом я спросил друзей в России, а что означает «мира»? They said it means peace. И они мне сказали, что это означает «мир». It became an inspiration for me, Prospect Mira. And when I came back to Turkey, I said to myself, I am going to build a Prospect Mira between Turkey and Russia. И меня это очень вдохновило, проспект Мира. И когда я вернулся к себе домой, я себе сказал, что я построю проспект Мира между Турцией и Россией. In those days, in the 1983, it was Soviet Union, Sovietский Союз, and in those days, you know, the political conditions for us, the Russia was the enemy. Perestroika had not started. Gorbachev was unknown. И в 1983 году, это тот год, когда я был тогда в Советском Союзе, тогда был Советский Союз, политические условия были следующие. Наши страны были врагами. Перестройка еще не началась, и вот так. I had never believed propaganda in my life. I was always suspicious. I was expecting something beautiful in Russia, and I did find it. I found it there. Я не верил в пропаганду, и я ожидал, что Россия будет прекрасна. Я хотел увидеть что-то прекрасное там, и я это увидел, я это нашел.
When I came back, people asked me, how are Russians? И когда я вернулся, мои друзья меня спросили, ну и какие русские? I said, they are just like us. 2 eyes, 2 ears. They like morozhno ice cream. They fall in love. They love to eat. They love to dance. Everything is the same, except they put milk into their tea, chai. И когда я вернулся, я сказал, ну, они такие же, как мы, у них 2 глаза, 2 уха, они любят мороженое, они влюбляются, они очень любят кушать, танцевать. Единственное, что они добавляют молоко в чай. Can we go to the next slide, please? И давайте перейдем... мгм. И на слайде написано, что мы все листья одного дерева. I translated the slide. Beautiful. I am from ICF Turkey. I am 68 years old, a master, and I have a very long business life and coaching life. Я из ICF Турция, мне 68 лет, я коуч MCC, и у меня была очень длинная коучинговая жизнь. Can we go to the next slide, please? This is Mrs. Nuray Akmeric, the president of ICF Turkey. We don't call it Turkey because Turkey is the birth. Turkey is how we call our country. So she is our president. And I bring you greetings from Turkey on behalf of our president. И на слайде вы видите Нурай Акмерис, она президент ICF Турции, и мы говорим Туркие, не Turkey по-английски, потому что Turkey — это птица, это индейка. И я передаю вам приветствие от нашего президента. Please go to the next slide. Can we go to the next slide, please? Okay, so jazz and coaching. Джаз и коучинг. There are 2 loves in my life. First, it started with jazz. Ever since my childhood, I am listening jazz music. I love it. I make radio programs and I write about jazz. Джаз и коучинг — это 2 страсти в моей жизни. Вообще все началось с джаза. Я очень люблю джаз, я люблю слушать джаз, и я пишу о джазе. Coaching, I started studying when I was 55 years old for the first time. And it also became the second love of my life. И коучинг я начал изучать, когда мне исполнилось 55 лет, и это стало второй любовью моей жизни. Of course, and naturally, I started thinking, what is the relation or what could be the relation between jazz and coaching? И для меня было очень естественно задуматься, а какое же взаимоотношение, что связывает коучинг и джаз. So I wanted to share my feelings, opinions with the other coaches, and that is how I presented this. I prepared this presentation. Мне очень хотелось поделиться своим мнением, своими чувствами на эту тему, и вот таким вот способом родилась эта презентация сегодняшняя. Next slide, please.
Well, I think we cannot play this music because this is in my computer, but at least imagine that it is playing. This is Glenn Miller Orchestra. Can you play it? You can play it. We will hear it if you will play it. Oh, well, if you can play it, it will be fine. If you will play it. I cannot play it from because then I have to share my screen with you again. No, you just have to turn it on and we will hear. But it's up to you. Let's skip this because otherwise with this kind of on-the-spot translation, it may just take too long. But imagine that this is the music which also may put us into a high spirit. So that was the Glenn Miller Orchestra, but let's go to the next slide, please. Мы решили не включать музыку, потому что это технически будет сложно, но Тунчель сказал, представьте, что сейчас играет оркестр Глена Миллера, и это прекрасная музыка. Today, I want to look at coaching from a different perspective. That is the jazz perspective. Я бы хотела посмотреть на коучинг с другой точки зрения, с другой перспективы, с перспективы коучинга, с точки зрения коучинга. You can define a point on this plane by two coordinates. It can be x1 and y1. So imagine a point somewhere on this plane. It can be described as xy and y1. But on the other hand, sometimes it is necessary in mathematics to define the same point from a different perspective. You can also define the same point with an angle and a length. It can be alpha 1 and L1. Если вы посмотрите на этот график, то любую точку на этом графике можно определить по двум осям, по оси X и по оси Y. И если вы сейчас посмотрите на этот график, то та точка, которую вы видите в плоскости, ее, например, можно назвать x1, y1. Но иногда с математической точки зрения, с точки зрения математики, бывает необходимо найти противоположную точку, которая будет полностью противоположна определенной точке, той точке, которую мы определили. И это называется другая перспектива. Next slide, please. Well, there is the official definition of coaching according to our common club, I will call it, or our common institution, International Coach Federation. It is partnering with clients in a thought-provoking and creative process. Есть официальное... Это по-русски. Есть официальное определение коучинга, определение той организации, которая нас все объединяет, ICF, и это партнерство с клиентом, то есть это процесс, построенный на принципах партнерства, написано, который вдохновляет и максимизирует личный и профессиональный потенциал человека. Next slide, please. And these are the International Coach Federation values. I don't have to repeat them for you. You know them as well. Probably they are all translated into Russian. И это ценности ICF. Я не буду их сейчас повторять. Я знаю, что они переведены на ваш язык, и вы их, скорее всего, все очень хорошо знаете. And believe it or not, all of these, I mean, those values are exactly valid for jazz musicians. И интересно, что все эти ценности, они также подходят, также разделяются джазовыми музыкантами. Now the next slide, please. There are many types of coaching. There are many types. There are only 6 of them here, but I know that there's also group coaching, there is team coaching,
there are many types of coaching. Существует много разновидностей коучинга, и здесь вы можете видеть только 6 типов разновидностей коучинга, но здесь еще можно добавить коучинг групп, командный коучинг. Next slide, please. And roots of coaching. This is a short summary. It starts by Greek philosophy, Socrates, and then it goes through traditional psychology, mainly Sigmund Freud, and then to positive psychology, Martin Seligman. И здесь вы можете видеть такое мое обобщение, мое краткое как бы видение истоков коучинга. Все началось у греческих философов, например, Сократа. Если посмотреть на традиционных психологов, то увидите Зигмунда Фрейда и Мартина Селигмана в позитивной психологии. Next slide, please. History of coaching. I think coaching started as a sports coaching. It started with sports coaching, and then in the year 1950s, it started coming into business life because business people wanted to maximize their workers' potential. So until the year 1990, it developed, and in the 1990s, it became what we know as coaching today. Здесь вы видите историю коучинга, и коучинг, как вы знаете, начался в спорте. В 50-х годах коучинг пришел в бизнес, потому что бизнес хотел максимизировать потенциал своих сотрудников. А в 90-х годах коучинг принял ту форму, которую мы сейчас с вами знаем. Next slide, please. What is this thing called jazz? Jazz is a big tent with dozens of different types and styles, and jazz has been performed on nearly every instrument you can think of, even a cappella. Что же это за такая вещь, которая называется джазом? Я бы сказала, что джаз — это как большая палатка, большая крыша, такой зонтик с десятком различных стилей, с десятком различных типов, которые можно исполнять на любом инструменте, который вы себе можете только представить, и даже акапеллу. Next one, please. Jazz started in America, United States of America, in New Orleans and other cities around New Orleans. Джаз появился в США, и в основном в Новом Орлеане и в других городах, которые находились рядом с Новым Орлеаном. It has started as two cultures, the African culture, the slaves who were brought to America, their pentatonic music and their traditions, their rhythms, and then West European music and tradition, classical music, which was brought by Europeans to America. Somehow they emerged there to create what we know as jazz today. Джаз имеет корни на двух континентах. С одной стороны, это афроамериканская музыка афроамериканцев, музыка рабов со своей пентатонической структурой. А с другой стороны, джаз имеет корни в западной классической музыке, которая была привезена европейцами в Америку. Next slide, please. Jazz has interesting elements. It has a melody, it has harmony,
but the most important one is improvisations. That means recomposing the music all the time. В джазе есть несколько интересных элементов. Есть мелодия, есть гармония. А самый интересный элемент — это импровизация. Это придумывание музыки, то есть как бы замена композиции по ходу. Next one, please. Jazz has influenced a lot of things: literature, fashion, society, modern music. И джаз повлиял очень сильно на многие вещи, на литературу, на моду, на общество и на современную музыку в том числе. Next slide, please. But most important, jazz influences our brains. Но самое главное — это то, что джаз имеет способность влиять на наш мозг. Next slide, please. This is Miles Davis, one of the most iconic musicians of its time, and this is his masterpiece album, Kind of Blue. И здесь вы видите Майлза Дэвиса. Майлз Дэвис — икона джаза, и один из его самых знаменитых альбомов «Kind of Blue». Как будто голубой. He's the closest person to coaching in jazz world. Если посмотреть с точки зрения джаза, то он, как представитель мира джаза, наиболее близок к коучингу. He has created jazz music 5 times, recreated. He has created music 5 times into new dimensions. And until today, this is the best-selling jazz album of all times. Он создал музыку, он переписывал этот альбом несколько раз, переписывал до 5 раз этот альбом. И это бестселлер, этот альбом бестселлер среди других джазовых произведений. Next slide, please. We cannot play the music at the moment. No, we can but, try. Hold on. Right? Мы сейчас пробуем включить музыку. I think you can also find it you can find it YouTube as well. Если вам интересно послушать эту музыку, ее можно найти будет в YouTube. Anyway, first go one slide back, please. No, not this one. Next one. Yes. He created what we call modal jazz, and in the year 1959, in those days, jazz was developing in other direction very fast, what they call bebop, lots of notes played. He created something just the opposite of the modal jazz or jazz of those times. И Майлз Дэвис создал новый тип джаза, мы его можем назвать джаз с модальным подходом, модальный джаз. Если до 1959 года джаз был очень быстрым, то Майлз Дэвис создал противоположную версию джаза. Next slide, please. Ksenia, when I finish talking, you can immediately go to the next slide. Okay, I will just talk only once on every slide so that we're not going to lose time. Okay. This doesn't have to be translated. So Miles Davis' process, he has 3 stages. He studies the problem, he finds the right people to do the best,
And then, after that, he gets out of the way and lets people play the music. У Майлза Дэвиса процесс создания музыки состоял из 3 этапов, из 3 шагов. Первый шаг это было изучить проблему, потом найти людей, которые реализуют это наилучшим способом. И третий шаг в процессе Майлза Дэвиса это позволить людям сделать все по-другому и играть музыку. Next slide, please. And the last step is this one. To build a culture that loves to test and encourage people to think this way. And here he says, do not fear mistakes, as there are none, no mistakes. Don't be afraid of trying and making mistakes. Make everything simple, just simplify. И 4-й шаг в процессе Майлза Дэвиса – это создание культуры, в которой люди любят пробовать, тестировать, и в которой поощряется думать именно таким способом. Майлз Дэвис говорил, не бойтесь ошибок, их не существует, не бойтесь делать ошибок, делайте все проще, упрощайте. Следующий слайд. Next slide, please. In summary, he says that this is very important because this sentence is also the core of coaching. I don't lead musicians, they lead me. I listen to them and learn what they can do best. To me, this is a beautiful explanation, or this is a beautiful definition of coaching. И в завершение Майлз Дэвис сказал такую фразу, которая, мне кажется, очень актуальна для коучинга. Это фраза на экранах. Майлз Дэвис говорил, я не веду за собой музыкантов, я не веду за собой музыкантов, они ведут меня. Я слушаю их и понимаю, что же они могут сделать наилучшим способом. И Тунчель говорит, что для меня это прекрасное определение коучинга. Это может служить прекрасным определением коучинга. Think of it as a coach. You don't lead your clients. They lead you. You listen to them and learn what they can do best. Or you can just imagine what they can do best. И подумайте об этом как коуч. Вы не ведете клиента, они ведут вас, а вы понимаете, что они могут делать наилучшим способом, и идете за ними. What makes this album kind of blue so special is that it was an experiment in music. And you see on the middle, you can see Miles Davis with trumpet. On the right-hand side, you will see a man on the piano. His name is Bill Evans. What Bill Evans says about this album is very interesting and very much like coaching. И вы видите здесь вот фотографию во время записи альбома «Как бы голубое», и слева вы видите Майлза Дэвиса, он с саксофоном стоит, а здесь справа находится Билл Эванс, он играл на пианино, и он сказал что-то, что имеет очень важное значение для коучинга. Next slide, please, Ksenia. This is the liner note of that album, Kind of Blue. And here, according to Bill Evans, Bill Evans has written that, it is like Japanese masters making pictures with watercolors on wet parchment paper. It has to be spontaneous. You cannot interrupt. It just happens on the spot. This is equally true for coaching and for jazz.
И когда Билл Эванс говорил об альбоме Kind of Blue, он сказал вот такую вот фразу, он упомянул особый тип японской живописи, в которой художник, самое важное для художника быть спонтанным. Художник рисует чернилами на очень тонком пергаменте, и он это делает без наброска, спонтанно, и, что самое важное, не прерываясь, бесперерывно. И, по-моему, то же самое происходит в коучинге. Next slide, please, Ksenia. So, as you see, we have coaching, one of my lives, my late life love, and jazz, my younger life love. So they are meeting somewhere, and you see how I get this feeling that they have some kind of connection. И здесь вы видите две мои страсти моей жизни. Более ранняя страсть — это джаз, и более старшая страсть — это коучинг. И у меня есть ощущение, я чувствую, что они где-то встречаются, что у них есть что-то общее. Next slide, please. There are many jazz, well, okay, just one slide back, but stay there, stay here. There are many jazz schools, there are many jazz books. On the other hand, this is how jazz has developed. It started in 1900, that is, yeah, this is what we call the schools and books. And this is the timeline of jazz styles. They have developed over time since the last 120 years. Starts with blues, ragtime, Dixieland, and it goes all the way to progressive to contemporary jazz. И на предыдущем слайде вы видели много книг по коучингу. Вот в коучинге есть очень много различных школ. А на этом слайде вы также видите, что в джазе существует очень много направлений. Джаз очень активно развивался в последние 120 лет. Началось все с Диксиленда, рэгтайм Диксиленд, и в данный момент можно сказать, что джаз развивается прогрессивный джаз и contemporary, современный джаз. Next slide, please. Well, don't translate this, but I have found only one person in the internet who has a coaching model called a jazz. This is the Raluca Daniela Hricku from Romania. И я нашел онлайн всего лишь одну модель, которая называется модель коучинга джаз. Автор ее хорватка Ралука Даниела Хричку. Please, next slide. Well, she says that it is jazz and coaching are both improvisation, unique artistic creation, and there is science behind both of them, and both of them releases our energy. И существует несколько принципов, которые похожи в коучинге в джазе. Первое — это импровизация. Также это всегда создание уникального продукта, всегда уникальное художественное творчество. Также джаз, как и коучинг, основан на научных принципах. За всем стоит наука, научное объяснение. И джаз, как и коучинг, поднимает энергию. Next slide, please. But another slide, please. Another next slide. Yes. This one or?
This is the book that I love. It is called Yes to Mass. It is by Frank J. Barrett. И это книга, которую я обожаю. Ее написал Фрэнк Джей Барретт. И она называется «7 принципов yes to mess». 7 принципов «да» для бардака. Mess — это бардак, беспорядок. And please, next step, next slide. He says that the wisdom of this book, Yes to Mess. You said bardak, and bardak is in Turkish. It means water glass. I didn't know that, but it's a Turkish word. In English, in Russian, it means mess. These are the 7 lessons. It was about jazz and leadership, but then I understood that it is also possible to use the 7 steps or 7 principles for coaching. И в этой книге есть описаны 7 шагов, которые относятся к джазу и к лидерству. Но я заметил, что также эти шаги, эти принципы могут относиться к коучингу. You see, it is first, imagine as a coach, we first master the art of unlearning. We don't make assumptions about our clients. Первое, что мы делаем в коучинге, мы развиваем мастерство unlearning, разучения. И это то, что мы делаем в коучинге, мы не делаем никаких предположений относительно нашего клиента. The second one means we believe that what you say, bardak, there is always something beautiful surprise in it. И следующее, во что мы верим, что когда существует бардак, в нем всегда будет какой-то прекрасный сюрприз. And then making mistakes is not bad because it is the source of learning. Ошибки — это неплохо, а ошибки — это источник знания, источник обучения. And also, this is for jazz musicians, but also for coaches. We become leaders and followers during our conversation with our clients. И это особенно актуально для джазовых музыкантов, но и также для коучей. Мы, с одной стороны, являемся лидерами, а с другой стороны, мы являемся ведомыми. То есть мы ведем и идем за кем-то. Next slide, please. That was the theme, what we have said. We coaches are jazz musicians according to the principles in this book. That is what I have already covered. Это то, что я только что сказала. Это еще раз такое обобщение. В этой книге описано 7 принципов, и по этой книге получается, что коучи — это джазовые музыканты, потому что мы разделяем эти 7 принципов. And now next slide, please. Jazz has changed over time, reflecting the feelings, the traditions, the values of the time that it was being played. Джаз менялся со временем, и эти изменения отражали чувства, традиции и ценности тех времен. Next slide, please. And this is what coaching is today. И It посмотрите, started with philosophy of Socrates, and now it is an important part of management and human resources. на эту схему. Она представляет то, чем является сейчас коучинг и как он развивался. Все началось с Сократа, а сейчас коучинг является частью
развития лидерства и HR. Next, please. So this is the core of my question. We have seen that coaching has become more and more diverse. There are many schools, many techniques. My question to you, my colleagues in Russia, does coaching have to be so complicated? Can we have a basic, simple model? Do we really need so many coaching models and schools? And can we be more liberated in coaching, just like the jazz musicians? И здесь вот находятся мои вопросы к вам, мои российские коллеги. Я могу сказать, что в коучинге сейчас существует очень много различных школ, много различных техник, направлений. И вопросы, которые я задаю, это следующие. Должен ли коучинг быть таким сложным? Можем ли мы создать модель, которая может называться simple, просто? Действительно ли нам нужно так много коучинговых моделей и школ в коучинге? И можем ли мы быть более свободными в коучинге, как это делают джазовые музыканты? Next one, please. I think, looking at jazz musicians, I think that coaching can be sophisticated and simple at the same time. And a simple model can be improvising with core competencies. We don't need so many charts. I think that so many coaching models and schools only create confusion for the sake of market differentiation. And can we be more liberated in coaching, just like the jazz musicians are? И если посмотреть на джазовых музыкантов, то чему же мы можем у них научиться? Коучинг может быть одновременно сложным и простым. И для меня простая модель может иметь множество импровизаций, которые основаны на ключевых компетенциях. Не нужно такого большого количества сложных таблиц, графиков. Я верю в то, что множество моделей коучинга и школ коучинга на самом деле создают путаницу с целью дифференциации на рынке, с целью позиционирования себя. И можем ли мы быть более свободными в коучинге, как это делают джазовые музыканты? Next one, please. There is another question. Jazz is universal, but we also have Russian, Polish, French, English, North European, Balkan, Spanish, and American jazz. Is it possible to create a new coaching model based on universal values, but rooted in our own national unique culture? И еще один такой вопрос. Джаз существует во всем мире, в разных местах в мире. Существует русский, польский, французский, английский, испанский джаз, американский джаз. И есть ли возможно ли создать новые коучинговые модели, которые были бы основаны на универсальных, глобальных ценностях, но в то же время соприкасались, уходили корнями в уникальную локальную культуру. Next one, please. In our tradition in Anatolia, there are many, many different cultures. And this is one of them. This is Bektashi order. This is very unique Turkish. And then we also have Mevlevi, Rumi order. Both of them are interesting traditions in Turkey. Please go to the next slide.
И у нас в Анатолии очень много представлено много культур, и одна из них — это орден Бекташи, это уникальная турецкая культура. И также я бы хотела сказать об ордене Мевлеви. Go to the next one, please. Next one, please. I'm not doing it fast because, well, I'm actually doing it fast, but just tell me when. This one? Okay. Look at the MERLIN quotes. I am going to just read one of them. Stop acting so small. You are the universe in ecstatic motion. И здесь вы можете видеть цитаты Мевлеви, ордена Мевлеви, и я бы хотела сфокусироваться на одной из них. Это третья цитата. «Перестаньте действовать так мелко. Вы и есть вся Вселенная в восторженном действии, в восторженном движении». Next slide, please. Jazz at its roots is a dialogue. And coaches communicate with each other. Are they really communicating? Because jazz musicians communicate with each other in jam sessions. So the question is, are coaching schools and communities truly communicating with each other and learning from each other? Корни джаза это в диалоге. Джаз имеет свои корни в диалоге. И интересно, а как коучи общаются между собой? Джазовые музыканты общаются, когда они играют джем-сейшн. А как происходит коммуникация между различными коучинговыми школами и сообществами? Общаются ли они друг с другом и как они учатся друг у друга? Next, please. Next, please. We can play it now. So this is more or less what I would like to ask, but there is something else. I believe that Turkish and Russian coaches should come together. We can learn from each other. We can give inspiration to each other. И это те вопросы, которые я хотел поднять в этой презентации, но также от тебя сейчас я бы хотела добавить, что русская и турецкая культура, они очень близки и должны еще сближаться. Мы можем учиться многому друг у друга. And a new world has to be constructed, or a new world has to be created after this Corona epidemic, and we coaches can play a very important role because the world needs communication, and there are coaches everywhere, there are colleagues everywhere. И после того, когда закончится ситуация с коронавирусом, мы будем воссоздавать новый мир, новый порядок, и культура будет играть очень важную роль. Thank you very much. Спасибо большое. I hope that we will meet again during other conferences. And I'm sorry for what has happened today. There was some technical difficulties, but never mind. I'm so honored to be talking to you. And I hope that some of you will be coming and talking to us, and we will give inspiration to each other. Thank you very much. Any questions? I'm ready.
Мгм. Спасибо вам большое. Извините, пожалуйста, за маленькие технические накладки в начале презентации. Для меня это была большая честь сегодня выступать перед вами. И я очень надеюсь, что мы увидимся с вами на других конференциях, в других событиях. И очень надеюсь, что вы также приедете к нам, и мы пообщаемся. Если у вас есть какие-то вопросы, да, вы можете их задавать. Мгм. Во-первых, хотела бы поблагодарить вас, Тунчель, за ваше выступление и удивительную метафору, такую очень красивую связь. Многие участники отмечают это в чате. Tuncel, thank you very much for your presentation. I would like to thank you for this beautiful metaphor, and many participants of this conference are discussing this wonderful connection between jazz and coaching in the chat. Мне кажется, вы подняли очень глубокие вопросы, которые касаются умения объединяться, умения быть в коллаборации и тенденции, которые помогут нам выстраивать новый мир после того, как ситуация изменится. And I think you raised very important and deep questions, questions about communication, questions about collaboration, and how we are going to reconstruct the new world after this is over. Спасибо вам большое, и мы искренне надеемся встретиться еще на площадках ICF во всем мире. Thank you very much, and I sincerely hope we will see each other again on other ICF conferences or events. Счастливо. Спасибо. До свидания, друзья. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.